Hello, everyone, and thank you for joining us in today's panel discussion titled After Conflict, How to Rebuild Cities That Are Adapted to New Environmental and Climate Challenges. Please keep in mind that there's live translation, so please make sure you turn on your interpretation since we will be shifting between Arabic and English. Of course, there have been some current escalations in the region, and I think that's why this panel is very timely as it prepares for reconstruction efforts that will hopefully follow complete ceasefire and the end of the war. So about this panel discussion, across the region, armed conflicts have devastated cities, leaving behind not only physical destruction, but deep social environmental damages and repercussions. From air pollution caused by diesel generators to the destruction of the few green spaces to the dismantling of public transportation, the impact of wars on cities continue. The challenges have been well documented, including weak post-conflict governance that lends itself to capture by corrupt private interests. This panel explores how environmental sustainability can be effectively mainstreamed into rebuilding efforts, focusing on key challenges such as climate adaptation, waste and rubble management, the return of displaced populations, and inclusive urban planning. To do that, the discussion will draw on case studies from select MENA countries, specifically Lebanon, Palestine, Yemen, and Iraq. The panel also seeks to emphasize how local communities must be directly engaged and involved in decision-making processes regarding post-conflict reconstruction and recovery in their cities. By placing local communities at the heart of reconstruction and by encouraging the adoption of participatory approaches of reconstruction, this panel will seek to reframe post-conflict city rebuilding as an opportunity to promote resilient, inclusive, and ecologically sound urban future in which local communities have ownership of their sustainable recovery. So the way this session is structured is that it consists of 2 rounds of questions for the speakers before we open the floor for Q&A. Hopefully we have enough time for both rounds, and of course this depends on participants' engagement. The first round of questions is about mainstreaming environmental issues in post-war reconstruction, while the second round of questions is about community engagement and participation in the reconstruction process. Our panelists are architects and urbanists who've been working on environmental issues in post-conflict cities. Aram Yeredzian has over 30 years of experience in designing climate-responsive architectural projects and master plans. He is an assistant professor at the American University of Beirut, and his teachings and research focus on climate-responsive architecture and low environmental impact construction materials. He studies the relationship between the behavior of buildings and their occupants in Mediterranean and arid climates. He is also a founding member of the Lebanese Green Building Council. Ahmed Zaza is a researcher and urban designer focusing on spatial and climate justice in urban planning, housing, and public spaces. Zaza co-founded Tantuba, applied research on the built environment in 2014, which is an interdisciplinary group of built environment professionals with developed expertise in participatory planning and policy analysis. He works closely with communities in Egypt, and through Tantuba, Zaza contributed to publishing studies and manuals concerning the participatory upgrading fields, as well as leading co-production projects with deprived and marginalized communities. Zaza academically is also an assistant professor of practice in the Arab Academy for Science and Technology and the Nile University. Also with us, we have Shayan Kamil, who is a research fellow at the Institute of Regional and International Studies at the American University of Sulaimani. She holds a Master of Science in Advanced Sustainable Design from the University of Edinburgh, with further foundational background and professional experience as an architectural engineer. She passionately uplifts her community by actively working towards a just transition, promoting equitable development through sustainable practices. She's currently engaged in primary research on extractive economies and harmful emissions in Iraq, with focus on Kirkuk, investigating the internal dynamics that hinder progress towards equitable outcomes in the energy transition.
Previously, Cheyenne has focused on applying circular economy and sustainable principles to post-conflict reconstruction, with a concentration on sustainable development and economic and community resilience following conflict. Cheyenne also takes an intersectional approach, emphasizing community empowerment, integrating local people into environmental governance, and fostering sustainable urban development through innovative and inclusive solutions grounded in evidence-based practices. Ahmed Naji from Yemen is a senior analyst for Yemen at Crisis Group, where he's responsible for covering conflict dynamics, politics, security, and the regional role of the country. He provides field-based insights and recommendations aimed at resolving conflict. Before joining Crisis Group, Naji was a scholar at the Carnegie Middle East Center, where he covered the conflict in Yemen, borderland dynamics, and local governance transformations, among other issues. Additionally, he was the research manager at the Institute of Citizenship and Diversity Management in Lebanon, a country coordinator on Yemen and Oman at Varieties of Democracy Institute in Sweden, and a senior analyst at Insight Source Center for Research and Consulting in Yemen. So as you can see, we have a very diverse group of panelists, each from a very different country, and I'd please like to ask the speakers to answer each question that I'll be asking in 6 to 7 minutes, so we have time for Q&A. I'll start with the first round, which is about mainstreaming environmental issues in post-war reconstruction. Please, of course, while the speakers are answering, please feel free to start adding your questions in the section that is assigned for Q&A. Aram, knowing that you've advocated for decades for climate responsive architecture, and especially when it comes to policy reform in your work that you've done with the Lebanese Green Building Council and beyond, and given that there have been several shifts in Lebanon's political landscape, especially with what people are calling now the emergence of a new government or العهد الجديد, how has advocacy work in dealing with the public sector for you and for the people that are working in this ecosystem changed across different periods of time in post-war specifically or post-disaster reconstruction? So following the 2006 war, the 2020 Beirut port blast, and the current ongoing war. Yeah, so thank you, Saha, and hi, everyone. I'm very happy to be here. Thank you for this very interesting webinar. So I'd like to start first. I'll take a minute to frame a bit the way I think about this, right? So of course, destruction is terrible, right? Destruction, whether natural disasters or due to man-made conflicts, is a terrible thing that destroys people's habitat, right? The essence of the way we live in our communities, social habits, built environment, working economy, our basic sustenance, right, is ripped apart because of destruction. So we kind of admit that the reasons are beyond our control, and so in doing so, we can start articulating, if you like, and thinking about the rebuilding process, right? And what are the opportunities that are inherent with the rebuilding of this fabric, right? That was ripped apart and torn. So of course we think about the economic aspect, the social aspect, and the environmental aspect, the main constituents of a sustainable, if you like, environment or context. So sustainable reconstruction, right? It's a very complicated issue. It depends on the scale. Large scale requires a lot of complexity in terms of address and understanding of the context. It can be guided, or it should be. It needs to be guided by proper governance, right? I'd say that the first aspect in this approach is proper governance, which can identify a vision and a strategy for an interdisciplinary process, right? This process would include
social habits, the economic framework, and planning, right? So planning is a key component, let me say, is an integral component of this reconstruction process. Infrastructure, transportation, energy generation and distribution, water, the water cycle, all constitute the basis of climate responsive planning. And the way I see it, although I'm an architect and my expertise lies in buildings, I see the first step in climate responsive building design or climate responsive architecture is in fact climate responsive planning. So we need to frame the planning approach, which would eventually lead to the proper and suitable design of architectural buildings. Over the years, as you rightfully mentioned, right, I think it's been now since '99, so more than 25 years that I've been involved in academic platforms as well as in other agencies, right, professional agencies as well as governmental. So I will just name, of course, the university, which supports a lot of the research that we do regarding this approach. It also supports outreach. The relationship between university and community becomes very important in implementing the research. So the research is not just theoretical that stays on the shelf. It is engaging and engaged in the actual society. I've also so through the I will say this as in terms of layering, right? So being involved in the Lebanon Green Building Council. So we have over the years. So we as you mentioned, we created the LGBC Lebanon Green Building Council in 2008, and we've been involved in. Let me say we promote more strategic approaches, right? So it's always we reach out to other agencies, whether ministerial, whether a lot of work is done with the municipalities, right? So the decentralization aspect is so important because municipalities have agency to change things. So we have relationships with particular municipalities that are interested in promoting such measures relating to sustainability, whether in green space, whether energy, whether water or building design. We have worked a lot with the Order of Engineers and Architects as well as the Ministry of Public Works, right? This is by way of revisiting the building law in Lebanon, which is at this point an archaic document. So we have done significant work on reinstating, if you like, or injecting a new spirit into this building law so that it addresses our contemporary and future challenges, right? And then the third level is through LIBNOR, right? So also within the framework of the Green Building Council, we have done a lot of work at committees at the LIBNOR. LIBNOR is the national agency that publishes the norms for construction, and this deals more with materials, identifying the environmental impact of materials and defining what are the materials that are more suitable for construction. So as you can see, a lot of effort has been done. I must say that our approach has been consistent, right? You mentioned changes in governments, right? And so for us, of course, there's a political aspect that we need to address. Nothing can be done without addressing the politics in the region. But let me say, from a scientific approach, our process has been consistent in trying to adopt and adapt these scientific principles that lead to sustainable development, right, in this region. Currently, I'm happy to say that we are following up with the Director General of the Ministry of Public Works, who is again a strong advocate of climate responsive design and more generally sustainable development. And we are actually hopeful that within his capacity, we can actually get things moving and move forward, let me say, with these aspects. Perfect. Thank you, Aram. And very interesting to see that you've been doing the work with the same actors. Like, hopefully, we hope to see different results this time.
And I think that we can shift from this local work that you're doing to the more international level advocacy that Ahmed has been doing, Ahmed Zaza, also for Lebanon as well as Gaza. Tantuba has been doing a lot of work in several conflict cities, including Gaza, as I said. Ahmed, I'd like to know how has this work, along with other similar action research work related to urban environmental issues, contributed to advocacy level more at the international level, right? So shifting from the local to the international, specifically from your position as a researcher who's working for these cities, but from outside these countries. And also, how has the international community responded so far? So I'm asking that specifically in the rise of right-wing politics. So how has the international community responded to these questions related to environmental issues in post-war reconstruction? طيب مساء الخير. أنا هتكلم بالعربي بس just in case لو حد عايز يحول بس للترجمة. أم، شكرا جدا. ويعني أنا حابب برضه أتكلم على ده من خلال تجربتنا في 10 طوبة. إحنا بنشتغل إزاي فيما يخص التركيز على قضايا عمرانية متقاطعة مع قضايا مناخية أو قضايا اجتماعية أو اقتصادية، وخصوصا كمان لما ابتدينا إن إحنا نطور ده إن إحنا نشتغل عن بعد كمان في مناطق تانية. بالنسبة لنا في 10 طوبة احنا عندنا 3 أذرع رئيسية، وهو الذراع البحثي، وده اللي منه بنبدأ إن احنا نشتغل على من أول يعني السياسات لغاية الممارسات اللي على الأرض فيما يخص الإسكان والتخطيط العمراني. وذراع تاني هو اللي بنشتغل منه كإنتاج مشترك، وده اللي بنحاول نشتغل يعني عن قرب مع سكان مناطق محرومة أو مهمشة. وذراع ثالث وده مؤخرا ابتدينا ان احنا يعني نركز عليه، وهو ذراع مرتبط ب ازاي ان احنا نعيد تاني انتاج المعلومات اللي احنا بننتجها انها تقدر انها توصل كمان لدوائر اوسع. فهو بقى ذراع كمان توعوي وتعليمي. الحقيقة الثلاثة بيبقى فيه تركيز دايما على فكرة الحق في السكن والعدالة المكانية والمناخية، وده بيبقى من خلال مناصرة العمران المحروم والمعرض للإخلاء بالذات. وده بيبقى يعني من خلال إن احنا بنحاول نعمل إنتاج معرفي وطرح سرديات مقابلة أو بدائل. وبما إن يعني دايما بيبقى فيه إن حالات النزاع بتبقى بتكون السرديات عادة مسيسة ومتحكم فيها كمان من الأطراف الأقوى، فبنحاول دايما إن احنا نبقى في محاولة لوزن خلق وزن من خلال طرح سرديات نقدية بتقدر إنها تشمل كمان الأطراف الأضعف. وده كان الحقيقة يعني ولا زال يعني تركيزنا بالذات بيبقى على قضايا السكن فيما يخص لو في مناطق مثلا معرضة للإخلاء أو مناطق بتتطلب تطوير معين، فده اللي كنا بنحاول إن احنا نشتغل عليه دايما. ومؤخرا وما بعد الحرب بقى في تركيز أكبر على إن إزاي إن ممكن برضو إن احنا نبص لقضايا العمران من خلال بالذات الحرب في غزة في الأخص يعني. ومحاولة كده إن احنا نشوف إزاي يبقى في تركيز على عناصر العمران المستخدمة بالذات كأسلحة ضد المواطنين في فلسطين. وبعد برضو في بعض برضو دراساتنا برضو يعني استخدمنا فيها دراسات معمولة على جنوب لبنان. وده الحقيقة لأن العمران هو بطبيعته هو متقاطع مع عناصر لا حصر لها، من أول السكن، النسيج العمراني، وصولا للبنية التحتية والخدمات، إدارة المخلفات، وصولا للتراث والثقافة، وصولا للمحفزات الاقتصادية، وصولا للبيئة والسياسة. فالتركيز على حاولنا إن احنا نركز على كل قطاع من القطاعات دي ومحاولة لتفنيده وطرحه من خلال بيانات وحقائق موجودة. بما ان احنا الحقيقة ملناش وصول او وجود للعمل البحث الميداني، فالدراسات دي بشكل رئيسي اعتمدت على تجميع بيانات ومعلومات من مراكز او مراكز معلومات او منصات بحثية محلية، زي مثلا فيما يخص فلسطين زي أريج أو فيجواليزنج بالستاين، أو طبعا فيما يخص لبنان استوديو أشغال عامة عملوا شغل عظيم يعني على محاولات إنتاج معرفي لفكرة الدمار العمراني والبيئي. وبعض المعلومات كمان اعتمدت على مصادر دولية واتفاقات ممكن إنها تكون اشتملت بيانات، يعني زي مثلا فيما يخص المية والزراعة.
ومن خلال المعلومات اللي جمعناها بنحاول ان احنا يعني نحطهم جنب بعض، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نطرح صورة اكتر شمولية او نطور من سردية مقابلة. و... ومحاولة برضو الانتاج اعادة انتاج التحليلات دي وعرضها كانفوجرافيكس او كخرائط، زي مثلا الشغل اللي اتعمل على تحليل حالة مياه الشرب او خرائط الدمار العمراني اللي عملهم يحيى شوكت شريكنا في 10 طوب. بس الحقيقة طبعا هي ندرة المعلومات هي العائق الأكبر دايما. و... وده بنحاول ان احنا يعني نشوف سبل تشبيك او محاولات للتشبيك مع دوائر اوسع. ففي محاولات لخلق شراكات مع مجموعات مختلفة لبناء شبكة ممكن انها تركز على العدالة المكانية والبيئية، وده اللي منها نقدر ان احنا كمان نوسع دائرة المعرفة والوصول لمعلومات وبيانات من مناطق ممكن ان احنا ما نعرفش نوصل لها. فازاي ان ممكن يبقى مجموعات مختلفة قادرة انها تستخدم معلومات أولية من مجموعات تانية قد تكون انها في اماكن مختلفة. والحقيقة الغرض من الوصول للمعلومات وتحليلها هو توفير دعم معلوماتي وتقني لمجموعات تانية ممكن إنها تقدر إنها تستخدم المعرفة المنتجة إما لأسباب علمية، لتطوير برضو تطوير مناهج بحثية، لتطوير المعرفة نفسها، لخلق سرديات جديدة، أو أسباب قانونية. بالتالي ابتدى ان يحصل برضو بعض الشراكات مع مجموعات دولية بتحاول دلوقتي انها تشتغل على طرح او يعني الخوض في مسار قانوني فيما يخص الإبادة في غزة، ومحاولة كمان لإضافة عناصر إضافية للإبادة، وهي الإبادة المكانية والإبادة البيئية. ولاننا ابتدينا بالفعل كنا نلاقي ان في المعاهدات دوليه زي روم ستاتيوت زي جنيف وغيرهم مواد تشمل تمام تجريم دمار بيئي او دمار عمراني موجه لمجتمعات او شعوب معينه. فجزء من التحليلات دي بنحاول ان احنا نقدمها كدعم قانوني يقدر ان هو فعلا يدعم القانونيين بمعلومات قد تكون تقنية في مجالات تانية زي العمران أو الاقتصاد أو البيئة. والحقيقة الغرض التاني من التحليلات هو إن نقدر كمان إن إحنا نعبر عن سرديات يكون مركزها الشعوب والمجتمعات، ومركزها كمان الربط بالمشروع الاستعماري الأكبر والتاريخي الممتد يعني لحد دلوقتي. وده بيكون موجه لجمهور أوسع، ممكن يكون جمهور غير متخصص، وده بيبقى برضو من خلال يعني نوع مختلف من إنتاج المعرفة يعني. الغرض الثالث هو محاولة إن إحنا نقدر نوصل لمعايير أو استراتيجيات للتدخل، خصوصا في مسألة إعادة الأعمار، لأن كل اللي بيتم طرحه في أكتر من حالة في النماذج السابقة حتى من إعادة أعمار أو يعني طرح لإعادة أعمار العراق، ليبيا، سوريا، وطبعا غزة، بنلاقي الحقيقة إن هي إما هي منظور يعني مرتبطة أو بتطرح من خلال منظور إعادة رؤية المكان كحافز الاستثمار العقاري، أو من منظور إن هو يكون في سرعة تنفيذ وانخفاض تكاليف، أو الاتنين مع بعض. وبالتالي طبعا بيكون تصورات بتطلع منمطة وموحدة بعيدة تماما عن الثقافة المحلية ومنطق أصلا إنتاج المدن المنكوبة دي. بالتالي بيبقى في محاولة لطرح، لأن طبعا ملناش أي قوة، فبيبقى في محاولات دايما لطرح ونقاش ايه هي المعايير فعلا اللي ممكن انها تكون مطلوبة وواقعية لتحقيق مشاركة حقيقية، مش بس مشاركة على الورق، من سكان المناطق المدمرة، بما ان هم اللي عاشوا فيها وهم الشهود على الدمار الكبير، وبالتالي هم الطرف الأفضل يعني اللي يقدر يعبر عن البيئة العمرانية المطلوبة الجديدة. شكرا أحمد. أنا بتصور كتير حلو إنه حطيت موضوع الشعوب والمجتمعات بالمناصرة حتى اللي هي بتصير على صعيد أوسع. يعني صح إنه نحن كنا عم نقول بالشق التاني حنكون عم نحكي أكثر عن المجتمعات وكيف بيكون المجتمعات منخرطة بطريقة تشاركية بهذا العمل، ولكن حلو نشوف إنه حتى بصلب العمل بالمناصرة على صعيد عالمي عم بيكونوا حتى الناس والشعوب هن موجودين بقلب هيدا الطرح. وخصوصا بالحديث عن المواضيع المتعلقة بالبيئة، مش بس إعادة الأعمار بشكل عام، بس حتى بالمواضيع المتعلقة بالبيئة، وإنه هن عم بيكونوا جزء من هذا الحديث. وبتصور أكثر لما نكون عم نحكي عن البنى التحتية اللي هي أشياء خاصة بحياتهم اليومية أكثر.
فمن هون حننتقل لشيان and in the case of Iraq. And of course, I hope, like, first, after the events that you've witnessed like yesterday, that Iraq won't be back into the ongoing conflict, but in general, it's no longer in direct post-war reconstruction phase, right? And so I think that there's a lot to learn from your case in our context. So in Iraq specifically, what were the main challenges that you faced in advocating for environmentally sustainable reconstruction in a context very specifically in Iraq that is very highly reliant on oil wealth and fossil fuel production? And that this oil wealth and fossil fuel production, it drives the country's economy. More specifically, what were the challenges that are involved in dismantling this system, considering that there are personal political interests that are deeply embedded in post-war reconstruction processes? We can call them oligarchic power structures or anything of that sort, but it's an integral element, I think, when talking about reconstruction, that takes into consideration climate change and environmental issues. Like Soha, like you said, Iraq is not currently in a post-war situation, but the successive wars that Iraq endured along history has not only damaged its infrastructures and its institutions, but it also had a huge effect on its environmental vulnerability, compounding these vulnerabilities. And Iraq, like many post-war reconstruction or post-war situations, is that it suffered from resource scarcity, and this resource scarcity was something that I started to navigate in my studies, in how we can, for example, make use of the resources that exist in post-war after the conflict with the rubble, how we can reduce the extraction of new resources in these contexts. And so but like Ahmed Zaza said, it's in the situations of Iraq and many places in this area, the reconstruction is usually driven by short-term plans and political gains, and I think that the vulnerabilities, the environmental vulnerabilities that Iraq is currently suffering, could have been to some degree, mitigated if we consider the environmental challenges that Iraq faced at the time, and now it's been intensifying. Aram mentioned the focusing on climate responsive planning, and that's something usually we overlook in the reconstruction process, but these things need to be considered in the reconstruction phase, and it needs to be considered soon, before the chaos of informal reconstruction starts. But then again, these vulnerabilities are also intensified because you mentioned Iraq is a country that depends on oil. 90% of the national budget depends on the oil revenues in Iraq, and so oil is very important for the country. It's the backbone of its economy. It's important for the people, but it's also important for the political, elites that are controlling the sector. It's very important for them to, maintain their networks of patronage. And so depending on oil and failing to diversify the economy has also, intensified these challenges that Iraq is currently facing. And in one of those, in one of the examples that we started to research or try to navigate was in a project that we did with Ari and Iris on the Just Energy Transition project. So we started to look at the energy sector of Iraq. Because Iraq is very focused on oil, so any policies that are being developed in the country are circulated around maximizing oil production, including environmental policy that are being shaped in a way that can support the oil sector. And so the project that we explored with Ari was the energy sector in Iraq, because Iraq is currently, leading some efforts to reduce gas flaring, because, it's worth mentioning that Iraq is the third most gas flaring country in the world. So they have been, leading some efforts to reduce the gas flaring, but these efforts are very, very slow.
And at IRIS, we started to, try to understand what is impeding this reform, what is obstructing making any progress. And I think that what we found in the energy sector can also be implemented on why reconstruction, urban designing, and other problems in the country is very difficult. It's because that in reality, officials might give, very bold statements and make, ambitious plans, but in reality, the implementation is very, very difficult because there are entrenched interests in these sectors. The political elites that are controlling these sectors have interest and have incentives in remaining the current status quo. So, sometimes reform is not in their economic advancement. So it's better for them to stay in the situation that we are currently. And so, like any post-war reconstruction, fragmented infrastructure and the political bargaining and the economic interests they have, these are the ones that shape a decision in reality. So we as architects can stress over the importance of having having plans considering the environment or considering resource or talking about circular economy, but in reality the decision is very much controlled by these interests and networks of actors that are controlling these resources. So I think it's very important to understand these networks when we try to address post-war reconstruction either in Iraq or in other places in the world, how we can dismantle or how we can understand this network of actors that are controlling. Okay, I think it's very interesting, especially when you're talking about like dismantling these networks. I think it's very challenging because these are the people in power. Yeah, you're fighting with the people who have the highest decision making in the country. So yeah. And you've also like talked about the governance challenges when it comes to this. And like speaking of governance challenges and like shifting from Iraq, that is a context or a country where war has ended, to Yemen, which is a country that is currently deeply engaged in ongoing war. Ahmed, maybe you can tell us a bit about how the armed conflict affects the country's physical infrastructure, also the social structures and the environment, particularly in major cities and in urban centers, and how has governance challenges and limited official responses influenced the current urban conditions? شكرا سهى. طبعا ربما حالة اليمن مختلفة بعض الشيء عن الحالات التي طرحت، ولكن من خلال خبرتي الشخصية خلال فترة الحرب في اليمن من 2014 حتى اليوم، عادة بيروح التركيز باتجاه يعني المعارك، حروب اللي تحصل في مناطق مختلفة، خطوط التماس، الحوارات السياسية. بنعطي يعني اهتمام أقل على تأثيرات الحرب على جزء كبير من الحواضن، أو تأثير الحرب على الحواضن السكانية الموجودة في المدن. ولو لاحظنا في حالة الصراع في اليمن نجد أنه هو واحد من الصراعات اللي تتجلى فيه هذه الحالة من الترابط ما بين القضايا البيئية المختلفة وما بين دوافع الصراع اللي هي جاية من خلفيات سياسية اقتصادية وما إلى ذلك، وأيضا فكرة الحوكمة الضعيفة جدا اللي بكل تأكيد تساهم في إعطاء هذا القدر من الضعف في التعامل مع التحديات البيئية. يعني على سبيل المثال اليوم لما جينا نتكلم على القضايا البيئية في اليمن، بنجي نشوف إنه هي واحدة من الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا الصراع أولا. ثم عندما حدث الصراع نفسه عمق مشكلات بيئية موجودة. يعني على سبيل المثال لما نجي نتكلم على كيف الصراع كانت دوافعه مثلا واحدة من القضايا البيئية، خذوا على سبيل المثال جماعة الحوثي بين قوسين أنصار الله. واحدة من الأسباب الرئيسية اللي أدت لظهور يعني حركة أنصار الله في مناطق صعدة هو ندرة المياه اللي ضربت حوض صعدة. حوض صعدة يقع في شمال اليمن.
هذا العامل سهل على جماعة الحوثيين أن تفعل عملية تحشيد وتجنيد لمجموعة كبيرة من المزارعين اللي تأثروا بشكل كبير جدا، خصوصا أنهم كانوا يشعروا أنه ما في تنمية عادلة من قبل الدولة تجاه مناطقهم، يعني تركزت السلطة في المدينة وبالتالي بالنسبة لهم هذا كان إشكال. من هنا ظهرت، يعني هذا واحد من الأسباب، يعني أكيد في أسباب أخرى، ولكن هذه قضية بيئية لاحقا خدمت طرف من أطراف الصراع، أوجد سببية لتجديدها أو لوضعها كوقود للحرب. لاحقا عندما سيطرت بعض الأطراف على المناطق المختلفة، شفنا كيف استطاعت أن تتعامل مع قضايا بيئية أو تعمقها من أجل الحصول على امتيازات وعلى مواقع أفضل. يعني على سبيل المثال، لما سيطرت جماعة أنصار الله أو مثلا المجلس الانتقالي أو بعض الأطراف الأخرى، شفنا مثلا تركيز أو حالة نزوح ركزت على مصادر طبيعية في مكان معين على حساب مكان آخر، حصل ضغط في بعض المدن على حساب مدن أخرى، وبالتالي هذا بشكل أو بآخر ساهم في تعاظم المشكلة البيئية. ولاحقا شفنا لما حصل مثلا فيضانات في بعض المناطق، لما حصل تصحر في بعض المناطق، هذه سلطات الحرب صارت عاجزة عن التعامل مع هذه المشاكل البيئية اللي نشأت. آه، طبعا في حالة المدن، لما نجي نشوف تركيز الحرب طبعا تركزت بكل تأكيد في المدن الرئيسية الأربعة في اليمن، اللي هي صنعاء، عدن، تعز، وعدن. هذه بشكل أساسي، حضرموت بشكل ربما أخف من الأربع. وبالنسبة لكثير من أطراف الصراع، السيطرة على المدينة هو أقرب طريق للانتصار العسكري، هكذا نشأت الحالة. ووجدنا مجموعة كبيرة من الحروب حصلت في المدن، يعني تقريبا من كل هذه المدن اللي ذكرتها ما في مدينة ما شهدت حروب شوارع وكان فيها نوع من الانقسامات بشكل كبير جدا على مستوى المناطق والمديريات داخل هذه المدن، واللي سببت بكل تأكيد إلى مش فقط يعني المشاكل المرتبطة بزيادة عدد الضحايا، ولكن المؤسسات اللي كانت تقدم مثلا كهرباء، تقدم مياه، تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات العامة، كلها يعني تأثرت بشكل كبير جدا. وهذا بشكل أو بآخر فاقم من حجم المأساة الإنسانية. طبعا الحرب كمان كشفت حالة البنية التحتية الهشة للمدن اليمنية. يعني على سبيل المثال في كثير من المناطق، لما نجي نشوف كيف دخلت الحرب إلى المدينة، دخلت عليها يعني ما كان في مثلا مخزون مياه، ما كان في مخزون مثلا في محطات الكهرباء، فبالتالي هذا دفع كثير من الأسر اللي كانت موجودة أو المجتمعات اللي موجودة في المدن إلى الذهاب إلى أساليب تقليدية لتعويض عن النقص عن هذه الخدمات. فهذا بكل تأكيد ساهم من وجود مشكلة لها علاقة ب يعني موضوع البيئة، يعني على سبيل المثال استبدال الحطب بدل الغاز المنزلي، الحفر العشوائي للمياه بدل مشاريع المياه في داخل المدن. هذه كلها من الأسباب أو من المشاكل اللي ظهرت في هذا الجانب. أريد أن أسلط الضوء على كيف غيرت الحرب هذه المدن. ظهرت باعتقادي مجموعة من أشكال المدن خلال الفترة الماضية. أول شيء المدينة المجزأة، يعني على سبيل المثال إذا أخذنا مدينة تعز وهي مدينة في وسط اليمن، مقسومة ما بين مجموعتين، قوات حكومية وقوات محسوبة على جماعة الحوثيين. مجموعة كبيرة من المصادر اللي تغذي المدينة، المصادر المائية الكهربائية، موجودة في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثيين، بينما المناطق الحكومية موجود فيها العدد الكبير من السكان. عندما حصل هذا الامر، استخدمت هذه الموارد، ان كانت الموارد الكهربائيه او المائيه، كجزء من الاسلحه اللي تمارس ضد المدنيين للاسف. فهذه المدينه المجزاه كانت واحده من ملامح هذا الحرب. النمط الآخر من المدن هو فكرة المدينة المهجورة. يعني على سبيل المثال، لما دخلت أو تغولت الحرب في بعض المدن، هاجر مجموعة كبيرة من الناس إلى مناطق أخرى، حل محلهم مجتمعات يعني تكون على علاقة جيدة بالطرف المسيطر لها. فالإيكو سيستم الاجتماعي داخل هذه المدن تغير بشكل كبير جدا، وبالتالي صار عندنا هذه السمة الرئيسية اللي في المدينة، أن مدينة تجمع كل الهويات المختلفة تصهرها، وبالتالي فيها قدر كبير من التنوع.
لم يعد موجودا للأسف. صار عندنا مدن ذات لون واحد، ذات سياق واحد، وهذا باعتقادي أنا أضر كثير بالبيئة الاجتماعية داخل هذه المدن. وهذا النقل من وإلى المدن من قبل المجتمعات أوجد خلل كمان في البنية التحتية للمدن المختلفة. آه، طبعا يعني لما يتوقف الامر عند هذا الامر، حصلت حاله من النقمه ضد المدينه، وان كان في العقل الجمعي عند الناس، لانه في نوع من التفكير يقول دائما السلطه مركزها المدينة، الثورة مركزها الريف. وبالتالي ترييف المدينة كان سمة من سمات يعني فترة الحرب. الترييف ليس بالمعنى الطبقي، ولكن بمعنى أنه الأساليب أو النمط الحياتية اللي موجودة في الريف انتقلت إلى المدينة. المدينة بطلت تكون المناطق اللي تقدم شيء مختلف عن الريف. وبالتالي هذه الحالة للأسف صارت موجودة في كثير من المدن اللي هي مرتبطة بترييف المدن. النقطة الأخرى هي تدمير الموروث الثقافي والتاريخي والبيئي في المدن. يعني على سبيل المثال في مدينة مثل مدينة عدن فيها ما يسمى بصهاريج عدن، واحدة من المناطق التاريخية اللي في لها بعد بيئي، لأنها بتفعل عملية تجميع لمياه الأمطار في موسم الأمطار، وبالتالي تعيد توزيعه على السكان عند الحاجة. شفنا عملية تفجير لهذه الصهاريج، عملية الاستيلاء عليها، عملية تجريفها. وبالتالي هذا واحد من الأمثلة فقط. لو جينا نشوف بالمناطق الأخرى هناك كثير من الأمثلة اللي كيف الحرب جرفت هذا الموروث الثقافي والبيئي الموجود داخل المدن. النقطة الأخيرة وأختم فيها إنه كيف إنه هذه السلطات اللي حصلت أو اللي سيطرت على المناطق أوجدت حالة من مفهوم السلطة القاصر، اللي هي صار مهمتها الأساسية توزيع الأمن فقط. مسألة الحفاظ على البيئة، مواجهة القضايا البيئية، أو الحديث عن أنه في عندنا مشكلة بيئية ممكن نعالجها أو نأخذها بعين الاعتبار، لم يعد موجودا إطلاقا. كأنهم منتظرين يعني قوة ما تأتي لكي تعالج هذا الأمر، وهذا طبعا شيء مستحيل. فهذا التجاهل الكامل اللي حاصل عند كثير من السلطات أوجد حالة من الكوارث مع كل أزمة بيئية تحصل في اليمن. شفنا مثلا في الفترة الأخيرة لما حصلت مياه أمطار غزيرة العام الماضي في اليمن، راح يعني مئات اليمنيين كضحايا، جرفت كثير من المنازل. وللأسف الشديد السلطات كان دورها سلبي جدا. سلبي بمعنى أنه ضعيف، غير قادر على تقديم أي شيء تجاه هذه الكوارث. وهذا للأسف وينخرط في المستقبل، لأنه جزء كبير من الحديث عن التسوية السياسية القادمة، أنه هذه السلطات للأسف ستكون مشاركة في الحالة السياسية المقبلة. إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار فكرة إعادة تخطيط المدن، والحديث عن كيف يمكن مواجهة هذه الآثار البيئية، النظر للبنية التحتية المتوافقة مع كل التحديات البيئية، فأعتقد أن اليمن ستكون يعني في وضع سيء جدا في المستقبل للأسف الشديد. شكرا. شكرا أحمد. أنا بتصور في كتير أشياء فينا حتى نتعلم منها ببلدان أخرى، يعني بموضوع تشنيد المزارعين بموضوع الحوثيين اللي هو كتير مشابه أيضا يلي صار بسوريا، وين المزارعين كانوا عم بيعانوا كتير من الشح، وهذا الشيء كمان ساهم بمحل بالثورة السورية. نفس الشيء بموضوع المدينة المجزأة يلي بيكون في عدة مجموعات عم بيسيطروا على عدة مصادر أو عدة مناطق بقلب مدن أو حتى بالبلدان. يعني نحن بلبنان على صعيد المثال في العديد من المجموعات السياسية اللي بتسيطر على مناطق سواء بطريقة مباشرة وعلنية أو بطريقة غير مباشرة. ففي العديد من الأشياء اللي بتصور في تقاطع بين اللي شوي بنشوفه باليمن ولو هو بشكل مختلف، بس في تقاطعات بمحل معين يعني حلو نبني عليها. أنا بس اخد كم سؤال قبل ما ننتقل the second round of questions او تاني مجموعة من الأسئلة. في بالأول حديث عن موضوع سوريا ومنطقة الحسكة بالذات. هلا بعرف انه بتصور ما حدا من المتحدثين
يعني بتطرق لموضوع سوريا، بس امبارح كان في جلسة مطولة عن سوريا وعن كل القضايا المتعلقة بالعدالة البيئية. فما بعرف كمان إذا أكيد تسجلت السيشن، وبتصور حتكون موجودة كمان ومتاحة كمان للاطلاع عليها. تاني سؤال. In many post-conflict or post-disaster urban reconstruction effort, there's growing interest in reusing building material to support circular economy goals. From an urban planning perspective, how do you see the integration of hazardous material risk, such as asbestos in older structures, or chemical hazard from munitions? Being addressed in the reconstruction planning process? Are these frameworks or practices you've seen that effectively balance reuse with safety? I think, Cheyenne, you'd probably like to answer this question specifically when you talk about removing rubble from different cities in Iraq. Sorry, Soha, I cannot see the question on the A&Q. Is it there? Yes, Hassan Muqtesh. Okay. Sorry, can you give me a few minutes just to read the question? Okay, sure. Or if anyone else from the panelists also would like to answer this question based on your experiences. The circular economy is usually trying to, address the lack of resources or reducing source extraction. But when it comes to hazard materials, it needs to have a different type of treatment. And Iraq specifically, because it had a lot of war, the Iranian-Iraqi war, and then the Gulf War, and also in Kuwait, there was a lot of hazard materials to deal with after the war. So that needs special treatment. It cannot be done by, for example, let's say the local communities. What I really studied was that the role of local communities in let's say recovering material and how they can work hand in hand with the government. But with hazard materials, I think it's very complicated. It's not like any type of other type of materials or rubble to be addressed and discussed, and it needs to be done with parties specialized in how to treat the hazard waste. I hope I answered the question. We have a question about ethics, and I think I'd also like to read that question, because it also sometimes, I don't know who wrote it, but it feels a bit unethical and opportunistic to be talking about reconstruction in the context of Gaza right now, given that the people of Gaza are still in a very dire and deadly circumstance. How do you think incorporating ethics as a framework when you look at reconstruction? What does that look like? I personally feel that talking about it is part of preparing for the next phase, but of course, maybe Ahmed Zaza, you'd like to talk about this? Yeah, first of all, thank you so much actually for bringing this up. I think it should be the core of any discussion about reconstruction, especially in Gaza. I think I highly agree, and I think also we're lately we've been seeing a lot of visions that are being put even on social media, or let's put the official ones aside. I believe like they're all following the same Riviera thing that Trump mentioned before. But even I mean, like from enthusiastic architects who are entering competitions to put visions for how to imagine Gaza after construction. I believe it's super unethical to talk about something like this. It's not only about what you mentioned, that it's still happening, and it's something that the genocide is ongoing. And but also on the other hand, it's rooting the idea that architects, we have this right to, and we have this capabilities and skills to understand
things that we are not even part of and we can't even access, and we hope not to be part of something like this, and to see what the people of Gaza have been witnessing. I believe that this is a core of the discussion about the ethics here. It's connected to what are we teaching in universities. I find a lot of universities now in Arab world or internationally that they are the urban planning projects are being reconstructing Gaza. I believe it's something that it's very sensitive, that we need the students to start thinking about how to tackle these critical questions, and to start countering and confronting the universities on how to do how to ask the right questions about if we want to tackle these issues. And this is why I believe that there are a lot of work. There's a network, I believe it's called the Network of Housing Rights, who they started to develop criteria on what is needed when it comes to reconstruction. So it's not about visioning how the construction it will be, as much as what's needed. There has to be a certain international fund for the reconstruction. Who will be managing this fund? When it comes to the reconstruction itself, how will the local communities would be having the input there? So I believe this is not like visioning the reconstruction as much as preparation for or like answering back all the talking, the official talking about reconstruction, that I believe already it started. This is the problem, is that the Israeli occupation forces, they are destroying the empty buildings, and now they are trying to do the deals for who will be carrying the rubbles and so on. So I believe also having criteria to start preparing for this, it's very important. Or tell me, what do you think as well? Thank you. Could I also maybe address that question very quickly? I think that it is true that it's very difficult to talk about reconstruction, considering what's happening in Gaza. But in other ways, that could also be seen as a resilient act of thinking about, we want to come back to this land, and we want to plan how we want it to be. There was an example of something that happened in Poland, for example, during the war that was happening in Poland. Architects in basement during the war were planning the urban design of their cities because they wanted to come back. They wanted to build it on the right way, because post-war is an opportunity. It's very, very sad what happens, but it's also an opportunity to start something new, something better than the past. So this could be a way of architects and urban planners showing resilience for they wanting to take control of the reconstruction before it's been taken by other parties, that they can take advantage of the chaos and taking lands that doesn't belong to them. So I think it's important to start. This does not prevent us from talking about what's happening in Gaza, about the war, what's happening with people, but it's also a way of resilience. Sorry, Amazing. Thank so you very I'd like to add a point here, because I think that the issue, if we go more in depth, is the aspect of people, right? So at the end of the day, sustainability is for the people living there. And so the engagement and involvement of the people of the local community is ultimate. I mean, that's the main important aspect. And so therefore, this involvement is what for me is questionable, like, depending on the status of the war, of the condition, right? So now in Gaza, the people are it's very difficult to ask them to contribute to a discussion about reconstruction. Whereby in other areas, such as, let's say, the south of Lebanon, maybe it is time to sit around the table and discuss with the local people the needs, as Ahmed and Cheyenne are saying. much. Great.
Thank you, Aram. And I think that what you've already said is something that we all have been through at some point, especially in Lebanon with the several events that we've lived where we have become resilient. And it's also important for us to hear about architects like during wars who were planning their cities while they were living the war itself. Aram, since you have talked about involving people as something key and important, maybe we shift to the second round of questions, which is about community engagement and participation in the reconstruction process. Of course, we'll be going back to the participants' Q&A, but since you've already mentioned community engagement, we know that aside from your advocacy work, you have also taken this year specifically one step further by directly involving your students in reconstruction efforts. And you've particularly done that in towns that were completely destroyed by the Israeli aggression. So I'd like to know, how were your students, especially since they represent the youth, and like when talking about youth, it shows like where the country might go like a couple of years from now. So how were your students engaging with these processes, with the public sector, with the residents, especially considering that these students most likely come from very diverse backgrounds, from different areas, from different sectarian groups, and possibly from different political affiliations. So have you noticed any shift in their mindset, and how were they engaging in this process as a whole? Yeah, thank you, sir. So this is a very nice transition into this subject. I'd like to place this within the main theme of the lack of governmental vision, roadmap, framework, whatever you want to call it, right? And so therefore, in such a case, it becomes an issue, or it becomes dependent on personal agency, right? So this is a course that started in January, sorry, so right after the October, November, December war. And I looked around and I did not see any of the agencies I'm working with addressing this aspect, right? So I thought we have to do this. So the theme for this year's course, so this is a course for senior students, architects, engineers, landscape design at AUB, as well as graduate planning program. And so these are 18 students, as you mentioned, coming from different backgrounds, different disciplines, different academic parcours, that find themselves in this class. And the theme this year is, in fact, the 5 villages in the south that have been, as you mentioned also, I mean, totally destroyed, right? Sha'ra, Mays Jabal, Hula, Adaise, and Markaba. And it's, so the idea was, of course, unfortunately, we could not visit, but the idea was over a span of 4 months, let's think about these contexts, right? Let's think about the condition. Let's think about what needs to be done in the short-term future, mid-future, and what needs to be done to address the challenges in the future, right? Global warming, climate change, etc. And so the first part, the shorter part at the beginning, involves research, right? So the students, they work in groups. So this is an interdisciplinary approach, which makes it, of course, very interesting, whereby they go out of their siloed academic parcours. So they need to work with students that have different backgrounds, and they find on particular websites villages, let's say, or towns that are equal in size, right, in the Mediterranean region or in the MENA region, etc. And they research what has been done there, what is being done in the main issues or subjects of energy, water, agriculture and food, transport and waste. Right? These are the main themes. And so, again, given the academic nature of this endeavor, of course, we don't expect to come up with solutions, right, or visions, as Ahmed said. So there's no actual image that is associated with this work, but it's a lot of background work, right? What is necessary to understand the context, understand what's happening, understand the density, and the opportunities for reconstruction of that town, right? So, for example, we chose to take as something that we could not change was the parcellation, right? The plots. So plots belong to people. We cannot really re-question that. But having said that, if we were to rebuild
the density in terms of buildings and project into the future the increase in density, how would we locate these buildings? Where would they be? So I won't take long here, but some issues involve, for example, wind flow. How would you position buildings to allow for the natural breeze to cool these buildings, right? By way of passive design measures to reduce energy use. The social aspect is the seha, right? Sehat al-Day'a, the central place of this village or the town. We need to maintain that. So what is our understanding of that component in terms of planning today? And how does that contribute to, for example, other aspects such as transport, such as waste, water, energy, so on and so forth? I can talk more if anybody is interested, but I'd like to stop here. I will end by saying that, so this is the output is in report format, which has a lot of references that support the informed decisions that these senior students make, and it has a lot of directions, let's say ideas for what can be done to actually reconstruct these towns so that they are sustainable by way of addressing the challenges of the future. I have to say that it was really very interesting that 3 out of the 18 students are actually from these towns, and so it was that added a very interesting layer to the discussion because they were from there, they knew this town before the conflict, and their insight to what was proposed was particularly interesting and critical. Very interesting. And thank you for also mentioning the technical aspect, like the wind flow, also like working and reworking these concepts, like producing energies and wastewater and so on. Because we like rarely talk about them when talking about the role of architects in urban planning and or in post-war reconstruction. We focus more on infrastructural issues and things of that sort. So it's also very important to be tackling like the architectural elements. And speaking of co-production of knowledge with the students, I'll go to Ahmed Zaza. And I know that we have already talked about the role of local communities in producing knowledge and in advocacy. But at the same time, I know that you have talked about institutionalizing that sort of co-production and of knowledge and advocacy. So I'd like to know, how do you think we can institutionalize that type of co-production and knowledge, especially like building on the work that you do and your experience with working with local communities? اوكي. يعني بيتهيألي هو احنا في اعتماد كبير جدا على السوشيال ميديا كبلاتفورمز ان احنا قادرين احنا نوصل بيها لمجموعات اوسع، بالذات كمان مجموعات غير متخصصة او جمهور غير متخصص. جزء كبير جدا من المشكلة ان احنا ابحاث كتير من اللي بننتجها او خبرات مثلا من مشاريع على الارض بتبدأ انها يعاد تدويرها داخل دائرة صغيرة. في اغلب الاحيان بنكون متوافقين يعني، ف في احتياج دايما للخروج فعلا لجمهور اوسع، خصوصا لو القضايا او انواع الدراسات اللي بنشتغل عليها هي دراسات تخص المدن والقرى وتقاطعاتها الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه وهكذا. ف... ف... فهي مش مثلا مش انواع دراسات لقطاعات متخصصه جدا. لا، هي قطاعات بتخص فعلا كل المجتمعات يعني. فتقريبا جزء كبير من اللي احنا بنحاول نعمله هو ان احنا بنحاول نطور الابحاث بتاعتنا والخبرات اللي بنكتسبها من العمل على الارض، من خلال ان احنا نبسطها ويتم طرحها بلغة اقل تقنية واقل علمية، بس برضو يعني كلغة، بس مش بنحاول ما يبقاش فيه يعني تنازل عن نقدية المحتوى يعني. وده بيبدأ ان هو ينتج اما كانفوجرافيكس او كوميكس او فيديوهات او مواد تعليمية. ويعني يمكن حتى الشغل بتاع الدراسة المعمولة على الدمار العمراني والدمار البيئي في غزة، هي هتنزل في حلقة يعني خلاص بتتجهز يعني انها تنزل في حلقة كانيميتد سيريس او حلقة رسوم متحركة، انها تنزل، وهينزل برضو حلقات مختلفة عن تقاطعات البيئة والعمران. وده يمكن محاولة برضو للوصول لمنصات مختلفة يعني نقدر ان احنا نوصل بيها. والحقيقة هو كل ده
بيبقى تحت تحدي اكبر، وهو التحدي ان احنا حاليا في حقبه ممكن احنا نسميها البوست فاكتشوال ايرا، او يعني حقبه ما بعد الحقيقه يعني. وكميه المعلومات المتضاربه والحقائق اللي بتتشاف من زاويه واحده او بتتشاف من صوره معتمده على المشاعر اكتر، بتخلي ان محاولات الحياد ممكن انها ما تبقاش مؤثره تاني. فيمكن التحيز دلوقتي الموقف واضح من الاول، يمكن هو بيبدا ان هو يوجه الجمهور فعلا المستهدف بشكل رئيسي. والحقيقه هو كل ده ل ان احنا نقدر ان احنا نوصل لفهم هو احنا فعلا ايه قوتنا. يعني يمكن حتى في سؤال حتى يعني في الكيو ان اي مرتبط برضو احنا ممكن نعمل ايه. والحقيقه هو فعلا هو قوتنا اما كمجتمع مدني او كمعماريين او كخبراء اكاديميين او whatever، هي بتفضل دايما قوة بيتم يعني تحديدها كل شوية اكتر واكتر. ف... فيمكن الوصول لجمهور أوسع ده قد يكون مسار تاني، هو إزاي تحويل الخبرات والتجارب المختلفة من خلال إنها يعني توصل حتى ان احنا نقدر ان احنا نتعلم من اخطاء او ندعم بتجارب ناجحه. وده ازاي ان هو ممكن ان هو يقدر يتطور لمواد علميه، مواد علميه من خلال دلائل ارشاديه او صناديق ادوات او مواد بالفعل. ومسار التعليم هو اللي ممكن ان هو فعلا يبدا ان هو يوصلنا لمسار المأسسه او الانستيتوشناليزيشن في فكره انتاج المعرفه بشكل رسمي. لأن تاني القوة المحدودة واللي بيزداد كمان حدوديتها في للمجتمع المدني أو الأكاديميين، هي بنحاول إن احنا نعيد تاني توظيف مهاراتنا، لأن احنا نقدر نوصل من خلال مواد علمية، نقدر إن احنا يعني نوسع دائرة المعرفة أو نوسع مفاهيم معينة قد يبدأ إن هو يؤخذ بيها لطلبة يعني لما يتخرجوا يعني. أو من ناحية تانية برضو العمل محاولات برضو خلق إنتاج مشترك حقيقي بإدماج الحكومات في حالات طبعا غير العنف أو في حالات غير النزاع يعني. برضو بيبقى في دايما محاولات ومكاسب صغيرة بتبدأ إنها تحصل على مستوى إن لا طب ده إحنا جربنا إن إحنا نشتغل مثلا بالتشارك بالشكل ده، فبيبدأ إن هو يطرح كمكسب سياسي كمان. فإزاي إن هو ممكن ان كمان يبقى فيه كده زي رؤية طب ما نبدأ ان احنا نمأسسه او to institutionalize it. ففي محاولات يعني، بس هي في الاخر برضه هي بتفضل في اطار المحاولات. الوصول لمأسسة عناصر زي دي خصوصا في حالة النزاعات، هي ملهاش حل غير ان هو دايما يبقى فيه ضغط سياسي من خلال يعني مسارات بقى، منها المظاهرات او منها الشكل التعليمي يعني. Great, and I think إنه هو مسار طويل بطبيعة الحال، بس في عدة مساهمات فيها تكون موجودة بعدة طرق، حتى لو مسار مأسسي بالوقت القصير لهذا الموضوع. وبتصور في شيء عم متعلق بغياب كمان قيادة على صعيد الوطن بمحل اللي هي كمان كتير قوية، اللي هي بتأثر على إذا نحن بدنا نمأسس هذا الشغل مع مين بنمأسسه وكيف بنمأسسه يعني كمان، وخصوصا بمحل مثل فلسطين أو الأراضي المحتلة. وهذا شوي بيشبه الكيس بالعراق. ف going back to you Shayan, and because it's about the absence of clear national leadership, right? So in the case of Iraq, and in the absence of a clear national leadership in the current situation, how have both experts and community responded to that vacuum, especially compared to the past, even though it's authoritarian leadership, but still? And can you share examples of how this social and political sort of chaos has been translated physically into reconstruction efforts, like mentioning the rubble removal and things of that sort? Before you answer, but I'd like to tell everyone, and we'll be going back to your questions, but so I'd like to ask the speakers, Shayan and Ahmed Naji, to please like very short answers so we have enough time for Q&A for the Okay. remaining.
Okay, so I think that everybody agrees on the importance of having, community involvement in the reconstruction process. And let's, go back to the reality that wars happen because authorities fail their people. They fail to establish peace. And so this leads to the lack of trust, the lack of trust in authorities, lack of trust when these authorities come back after war and they want to implement projects. It's not going to work if there is a lack of trust between the community and the authorities. So I think that local community engagement is a way to restore this trust, but it's also a way for the communities to restore their confidence in the ability of building their cities back, doing something, to build a better future. But there are, in reality in Iraq, because of, fragmented political governance and, lack of finance, this did not happen in the reality. And there are several examples for how there was a miscommunication between the local communities and the authorities in Iraq, which led to a complete chaos. For example, after 2003, because there was no planning, there was no communication, so there was a lot of informal reconstruction of built houses being built on lands that belonged to the Ministry of Oil, or lands belonged to Ministry of Electricity. Houses were built on oil pipes, and this really made it very difficult in the future if there are any efforts that are being done in addressing the urban design and the zoning areas of the cities. And then there was another example from Mosul, for example. Because the reconstruction in Mosul happened very, very late, after I think 7-8 years later, there was still rubble. At the old town of Mosul was 70% demolished, and so the city was literally sinking in rubble. And there was no much effort in clearing this rubble. So this effort was left for the local community to do it and to clear the rubble themselves. But the reality that the old town had a lot of historical value, and there was a lot of architectural elements and materials in these rubbles that were, because of lack of understanding and coordinates and no guidance of these efforts, a lot of these elements and historical elements end up in dumpsters, which was a waste of a lot of history of this town and of the city. So I think there needs to be happen this coordinates, and it needs to happen very quickly and soon before the chaos starts. I hope I addressed your question. Yes, great. And speaking of how the community has played a role in a very fragmented environment, in the Iraq case, going back to you, Naji, Ahmed Naji, in the case of Yemen, because it's also very fragmented, is something a bit more broad than just talking about people's participation. In your opinion, what should urban reconstruction plans include to help cities regain their role in rebuilding the social fabric and in addressing pressing environmental challenges? طبعا قبل الحديث عن الكيفية، أولا أحب التركيز على نقطة أنه الحالة اليمنية حالة سائلة ومتحركة. يعني اليوم الصراع ما زال موجود، ولكن من ميلة ثانية في حديث عن فكرة أنه قد ربما يكون في تسوية سياسية، ولذلك لابد من أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أنه في أي لحظة ممكن يحصل نوع من طبخة سياسية تروح الأمور إلى حالة من الحديث عن إعادة الإعمار، ومهم يكون التفكير من هذه اللحظة. ما الذي يجب أن يعمل؟ أنا باعتقادي أنه لا يجب الاكتفاء بإعادة الوضع لما كان عليه قبل الحرب، لأن الوضع كان هش، وبين معنا خلال فترة الحرب كيف أنه البنية التحتية لكثير من المدن كان سيء جدا، وجرفت الحرب كل ما تبقى من هذه حتى البنية الهشة. ولذلك هي فرصة لإعادة تخطيط المدن بما يكون متوائم مع هذه القضايا البيئية اللي نتكلم عليها، وتكون أكثر صلابة، أكثر قدرة على تقديم الخدمات للناس، وتكون فعلا المدن مناطق تستطيع أن تستوعب عدد كبير من المجتمعات. إنه واحدة من المشاكل الرئيسية اللي تواجهها اليمن إنه كثرة التجمعات السكانية فيها. يعني في اليمن في حوالي 140 ألف تجمع سكاني، وبالتالي في التخطيط المديني أو التخطيط العمراني عندما نتكلم على فكرة إعطاء خدمات لهذا العدد الهائل من المجتمعات السكانية بيكون في مشكلة. يعني حتى لو كانت الدولة غنية
عندها ثروة يصعب أن تقدم مثلا خدمات مياه وكهرباء لسكان موجودين في أعالي الجبال. فبالتالي فكرة تجميع الناس في مدن معينة وإعادة تخطيطها وترتيبها وجمع الناس وجلبهم في مكان واحد، أنا باعتقادي هذا واحد من الأشياء الرئيسية، مش فقط على مستوى التخطيط وعلى مستوى إنتاج مدينة جيدة، ولكن على مستوى إذابة القيود والعزلة الموجودة في المجتمعات. وبالتالي دوافع الصراع والحرب يعني التسابق على الموارد المختلفة بيقل وتيرته، وبالتالي بيكون في حالة من الاستقرار مستقبلا. حسن سأل سؤال في الشات عن موضوع ما الذي يجب أن يعمل وإذا في أمثلة أو لا. أنا باعتقادي أنه في اليمن في تجربة كثير مهمة، ومهم أنه ندرسها ونتكلم عنها كثير. بعد حرب ما يسمى بالملكية والجمهورية في فترة يعني في نهاية الستينات، دولة كانت مفلسة، ما كان عندها أي قدرة على أن تمول أي مشروع، والبلد بنفس الوقت بحاجة لكل المشاريع من الألف إلى الياء. في ذيك الفترة جاءت يعني مبادرة اسمها مبادرة التعاونيات المحلية. فكرة التعاونيات المحلية في كل منطقة كان في مبادرة بتجمع تجار المنطقة مع الناس الميسورين مع الناس اللي عندهم اللي هم فلاحين وعندهم قدرة وطاقة إنهم يساهموا. فاستطاعوا إنهم يبنوا المدارس، يبنوا الوحدات الصحية، يبنوا كثير من المنشآت اللي ما زال، نتكلم على فترة السبعينات. اليوم احنا في عام 2025 وما زال بعض المؤسسات في اليمن موجودة من هذه الحقبة. وبالتالي فكرة إعطاء المجتمع دور في عملية التنمية وقيادتها هي مش بس فقط من أجل يعني سد فجوة غياب الدولة، ولكن مساهمة في إعطاء هذا المجتمع أو المجتمعات المحلية دور في عملية التنمية، وبنفس الوقت يعني تعطيهم دور في قضية إذابة هذه القيود، إنه في ايجنسي، في قدرة على صناعة شيء على الأرض. وبالتالي نقل الحالة اليمنية من إطار الصراع إلى إطار التنمية المستدامة بجزئيتها وشقها المحلي. There's also another question for you, Ahmed, from Negasi Solomon. What methodology are you employing to measure and document the environmental impacts of conflict in Yemen? And how do you ensure the reliability of your findings in such a complex and unstable context? اوكي، طبعا مثل ما ذكرت انا مش متخصص في المجال البيئي، ولكن هذا الشيء، القضايا المرتبطه بالبيئه والاثار، هو شيء ما نقدر ما نلحظه. يعني انا بحكم عملي وزيارتي المستمره، يعني في السنه 3 4 مرات لليمن كزيارات، بشوف آثار هذا القضايا البيئية موجودة في كل زاوية من زوايا البلد. هذا واحد. اثنين، كتبت على شيء له علاقة بالصراع، ولكن غطيت فيه جانب بيئي، وكان في كثير من الميثودولوجيز المستخدمة، إن كان لناحية المقابلات الشخصية، إن كان لناحية العمل مع المجتمعات المحلية، مع الكوميونيتي ليدرز. واللي بين في كثير من الأحيان أنه فعلا هذه القضية تحتاج قدر كبير من الدراسات. يعني خلينا نقول ما كتب من قبلي هو شيء يعني يقول للناس ضووا على هذه القصص لأنها مهمة جدا، ولا بد أن تأخذ حقها من الدراسة. لأنه للأسف عدم الوصول للحالة اليمنية من قبل كثير من الباحثين خصوصا المتخصصين ما بيعطي هذه القضايا حقها في الدراسة والبحث للأسف الشديد. الأمر الآخر، في كثير من الزملاء من داخل اليمن كتبوا عن هذه القضايا، بس برضو بيظل جهد يعني متواضع، رغم أنهم كتبوا عنها وفيها كثير من التوثيقات، إن كان من ناحية توثيقات من قبل المجتمعات المتأثرة، يعني توثيق له علاقة بالمجتمعات المتأثرة أو المناطق. عندما تكلمنا على الأماكن اللي تعرضت للهدم وللإهمال مثلا، في كثير من الصور اللي بتتكلم عن هذا الشيء وموثقة موجودة على الإنترنت بالإمكان الوصول لها بسهولة. Perfect. There's a question I think that everyone can answer from Shahla Raza. In many post-conflict contexts, especially since all of you are, I assume, are part of civil society,
Civil society has been at the forefront of responding to urgent needs, yet often remains sidelined in formal reconstruction efforts. How effective can civil society be in shaping environmentally just and climate adaptive urban reconstruction? And what kinds of support, I think that's the main question, whether it's financial, political, or otherwise, are most needed to enable their meaningful participation? Anyone would like to answer this question? Yes, Sharon. I can go. Yeah. So I think that the role of the civil society is extremely important because they are the link that connects the local community with the authorities, with the government, with those responsible for the reconstruction. And especially in Iraq, civil society actors have been very have had very interesting movements, especially with understanding the network that I talked about. They have been navigating the system and understanding how they can work with this network to some degrees that they can still implement their projects, but also deal with the complications of the Iraqi government and the complicated political situation in Iraq. So I think the civil societies are very important in post-war reconstruction settings. Perfect. There's a question from Megan Ferrando. What do you think the role of international actors such as the UN should be? I think Cheyenne froze, so I'm continuing. Should be in sustainable reconstruction efforts in post-conflict settings. I imagine on the one hand, it's good to have the financial support, but there's also legitimate criticism of international actors taking over and neglecting local contexts and community priorities. So this is more about the international agendas and of international actors. So if anyone would like to answer this question, I think it's a question to all of you. أنا ممكن أجاوب عليه، بس قبلها في موضوع السيفل سوسايتي، أنا باعتقادي مثل الحالة اليمنية مثلا، دائما السيفل سوسايتي هو كلمة يعني قد ربما ما نلاقي كثير حضور لها في الحالة اليمنية. خلينا نقول مثلا المبادرات المجتمعية بشكل عام، لأنه بيقل دور منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع اللي كانت قبل الحرب لأنه جرفتها الحرب. لكن خلال الفترة الماضية ظهر كثير من المبادرات المجتمعية، أنا باعتقادي التفتيش عنها، البحث والعمل معها، هذا بيكون مهم جدا، لأنه هي اللي ممكن تقدم لنا دور مهم في قضية التوعية مع المجتمعات المحلية. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق في دور الأمم المتحدة، أقله في الحالة اليمنية، أنا باعتقادي أنه كون الأمم المتحدة وسيط مقبول لدى كثير من الأطراف، ممكن يكون مهمتها هي مهمة التيسير والإشراف. هذا واحد. اثنين، نقل التجارب الناجحة، لأنه اليوم نقول دائما كل يعني سياق من سياقات الصراع هو يونيك بحد ذاته، هو مختلف بشكل كبير جدا، ولكن في كثير من الأشياء تتشابه، طبقت في مكان ما ممكن تنقل لمكان آخر. في أحد كان يسأل على الموصل والعلاقة بموضوع إعادة الإعمار في غزة، فبالتالي فكرة نقل هذه التجارب وتقديمها، كون الأمم المتحدة عندها قدرة على التعامل مع مختلف المهارات وقضية توصيلها لسياقات محلية، أنا باعتقادي بيكون دور محتمل. النقطة الثالثة هي مسألة التنسيق للأدابتيشن، لأنه في كثير من القضايا المرتبطة بالبيئة ما بنقدر إنه نفعل حلول صفرية، ولكن بنجي لأي منطقة أو مكان أو جغرافيا بنقول خلص في ممارسات محلية يمكن دراستها ثم التطوير عليها بحيث أنها تكون متوافقة مع القضايا البيئية اللي ممكن تساهم بخلق نوع من استدامة على المستوى أو على المستقبل البعيد. أنا باعتقادي هذا الدور اللي ممكن تلعبه الأمم المتحدة في الفترة المقبلة. Okay. Yeah, so sorry, Ahmed. Yeah, just a note. Based on my again kind of repetitive experience with civil society approaches and initiatives, right? So this is in the form of the NGOs, right? The non-governmental organizations, whereby I take as example the time right after following the port blast, right? The explosion of the Beirut port. So
So our work consisted in again following different approaches, right? So one was through professional agencies, right? Through the order, we created groups and committees that went down and assessed buildings, let's say, structurally, architecturally, technical assessment, as well as architectural and visual assessments were done, right? So this was very important and informative for the decision process that came afterwards. Um, the another approach was with the Beirut Heritage Initiative, right? And so this is an NGO that got funding from abroad, and the main intent was to refurbish, if you like, existing old buildings, right, in that Marm Khail region. So a lot of work was done, but that was kind of contingent on the amount of money that could be obtained, right? So it started with a series of webinars and a book, etc. Very interesting approaches. And then 2 or 3 buildings were renovated, and then that eventually died down because of the lack of funds. Right. So what I'm saying is that although what is very interested in these in these initiatives is that they kind of gather a lot of expertise and know-how and focus on a particular aspect in a particular context, which becomes a kind of a very important case study for such issues. However, it's not long lasting, right? It's again a function of the funding that is available. And this funding, okay, so comes from UN agencies, the European Union, in some cases USAID, etc. And again, I will not repeat, but as long as it kind of adheres to the local context and does not enforce the international agenda, it is very beneficial. If not, it could have detrimental effects. I just want to add on this and combine also other 4 questions just for يعني because they can be انا هتكلم بالعربي، انا اسف انا بتكلم بالعربي. فانا حابب بس ان انا اضيف، وحابب ان انا كمان من خلال الاضافه دي ارد برضو على اسئله اخرى موجوده. اعتقد ان هو في دور مهم جدا للمجتمع المدني. المجتمع المدني برضو يعني زي ما اتقال، غير انه ميديتر او ميسر ل ما بين فعلا مجتمع محلي وما بين أطراف تانية، وبالتالي بيبقى فيه انحياز واضح برضو لأنهي طرف يعني. هو كمان المجتمع المدني بيضم معماريين، بيضم عمرانيين، وبيضم قطاعات أخرى. وبالتالي ان هو دور المعماري ان هم يشتغلوا طبعا على اعاده اعاده التعمير نفسها، ودور العمراني ان هم يشتغلوا على خلق نسيج عمراني معين جديد للمكان وتخطيطه. ولكن كل ده ما ينفعش ان هو يبقى بمعزل عن باقي القطاعات. فاعتقد برضو ان ده هيبقى دور مهم جدا لكون المعماريين او المتخصصين عموما في القطاعات المختلفة، ان في حالات زي دي هم هيبقوا لابسين الهات او قبعة يعني المجتمع المدني. وده اللي بيخلي ان هم يكونوا واعيين جدا، لان ازاي التقاطعية والتشابك هو هيبقى اساس الشغل. ما ينفعش النهارده انا اشتغل بمعزل عن البيئي، بمعزل عن الاقتصادي، وهكذا. فأعتقد أن الأدوار المختلفة هي أدوار قد تكون واضحة، ولكن التشبيك والتقاطع ما بينها هو ده القصة الأكبر. وفي حالة إعادة أعمار غزة بالأخص، وده سؤال برضو مطروح، وربطها بالموصل، وربطها برضو بالمنظمات الدولية. إن الحقيقة حالة الموصل حالة برضو استثنائية، وكان فيها، ويمكن دخول المنظمات الدولية فيها كانت داخلة كمان من منظور تراثي بالذات. الأزمة اللي في حالة غزة، إن هو الإبادة المكانية هي مش بس في تعريفها كأربيسايد، يعني كمفهوم الأربيسايد أو الإبادة المكانية أو الإبادة العمرانية، أنا آسف. مش بس إن هو مفهوم إن ما كان موجود هو اتهدم، لا هو كمان قتل إمكانية أو دي بوتنشاليزنج فكرة إن يبقى في مكان موجود تاني لنفس المجموعة. وفي حالة زي دي أعتقد إن في حالة غزة، أعتقد إن الكلام برضو على الريكونستراكشن أو إعادة الأعمار هو مرتبط جدا لسه بشكل سياسي. الشكل السياسي ده لسه ما اتحسمش، إن مين فعلا اللي هياخد المكان ده،
النهارده احنا بنشوف فعلا ان هو خلاص هو في مشاريع عقاريه ابتدت انها تطرح من الجانب الاحتلال ولغايه النهارده هو محتاجين ان احنا نوصل اصلا لمرحله ان هو ايه بجد اللي هيحصل و... وده مش هيحصل برضو يعني. وده للاسف كدور مجتمع مدني مفيش غير، او يعني مش بحاول اكون مكتئب يعني او بدي صوره متشائمه، بس على الاقل انا شايف ان مفيش مثلا كتير ان هو يقدر يتعمل اكتر من ان برضو ان يحصل مناصره، توسيع القاعده الشعبيه، لعمل ضغط اكبر، لخلق سرديات مختلفه تقدر انها برضو تحرج انظمه او هكذا. لان لغايه دلوقتي هو لم يحسم سياسيا. فالعمل عليه او التفكير فيه مثلا زي الموصل وزي برضو ما اتقال ان هو اصلا اعاده الاعمار حصلت ما بعد الحرب ب 10 سنين. ف... فيعني فده برضو شويه يعني اليو ان دي بي كده كده هتخش، وكل المنظمات الدوليه هتخش، لان هو بالنسبه لهم هو جزء كبير جدا مش بس من البيزنس، كمان مرتبط بالتشين المرتبطه ب الاستشاريين والخبراء وسلسله كبيره جدا هم لازم هتفضل انها تبقى موجوده وضخ اموال، لان ده هيكتسب منه كمان، هيبقى ليه برضه مكتسبات مهمه جدا. فاسف على الاطاله برضه مره تانية. Okay, great. Thank you, Ahmed. شيان, before you disconnected, كنت عم تخبرينا عن شو برأيك المجتمع المدني بحاجة لأي نوع من support أو مساعدة أو مساهمة ليقدر يعمل هذا الشغل، وانتقلنا أكثر لحديث عن دور المجتمع الدولي بعملية إعادة الأعمار. وفي كمان سؤال عن إذا النموذج اللي نحن عم نشوفه بإعادة أعمار الموصل بيتطبق برأيك على غزة. فحابين نسمع منك شوي عن جواب عن هول الأسئلة. بعرف إنه البعض تطرق لهم بكذا طريقة، بس كمان وجهة نظرك كحدا بيعرف أكثر عن الكونتكست العراقي. ومن بعدها حنضطر ننهي الحديث لأنه بسبب ضيق الوقت. بس شكرا أكيد للجميع على أسئلتكم، وأكيد بنتطرق لها بنبقى بغير جلسات وهذا الشيء يعني. Okay, so I think that the example in Mosul was really shaped by delays for years and years, and I hope that the example in Gaza would be better than the one in Mosul. And then there is the problem of the projects that are being done with the international organizations is that they have had good efforts in Mosul, especially with restoring historical buildings, but there were also a lot of projects that were mostly about having flashy headlines, for especially those who are addressing environmental issues. For example, there was a project that pretended to be implementing circular economy, concept in the reconstruction and managing rubble in Mosul. So, for example, what they did is that they located a crushing machine outside the city of Mosul to transport that rubble into this machine and crush it and use it for paving the roads and rebuilding in Mosul. But what really we need to understand is the whole carbon cost in these projects. 70% of the old city was destructed, and so tons and tons of rubble being transported outside of the city, and the truckload and all of that expenses and pollution being resulted from that just doesn't make sense. If there was maybe smarter solutions of placing small crushing machines on the site, it would have been much better solution. But the thing is that many of the projects that are being done either within the international organizations or some of the also the ones led by the civil society is that mostly donor driven and about reporting metrics and they don't consider the sustainability of these projects. If these projects are either going to last for a year or two from when they implemented it, I think that's very important to be considered, that the projects that are being implemented can run for longer times and become a part of the city and not just end as soon as the funding ends. Okay, great. Amazing. Thank you, Cheyenne. And thank you everyone for joining this session. We have to end the session because we're running out of time.
But I want to thank all the panelists for their insights, and it's been very interesting to see the similarities between different countries and urban contexts when it comes to reconstruction and bringing questions related to environmental issues and participatory planning in general in reconstruction phases. So thank you again for your insights, and thank you everyone for attending. Thank you, Saha. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. It was a pleasure. Thank you. Thank you so much for having me. Bye for now.